banyakubahwa rero mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, bavandimwe, ntwararumuri, batumirwa bacu, bahire, abarinzi b'igihango, namwe rubyiruko, bana bacu, muraho neza. Ndagira ngo mbanze mbashimire uyu mwanya twafashe kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko yacu ivuga iti Ndi Umunyarwanda, inkingi yo kubaka amahoro mu muryango. Mubanze munyemerere dufata akanya twongere twifurize ikaze abanyamuryango bashya twungutse muri uyu muryango wacu. Nihuse twabagizeho umwitangirizwa. Uyu ni umuryango watangijwe n'abashakanye n'abayobozi b'iki gihugu, bo bari abapoliticiens, ariko twe duhitamo kuba gutwaza dushaka ibisubizo mu buryo nakwita ko bwari bipartisan, tugira ngo twubake urutare rukomeye, umutamenwa, ari nabyo twavuze ko ari urugendo, ariyo mpamvu dukomeza kubigarukaho kenshi. Baremera baradusanga, akaba ari cyo iri huriro rya Unity Club rivuze. Ndashimira rero imyanzuro yavuye mu matsinda batuganirije mu gitondo, cyane aba bana bacu bemeye kudusangiza ukuri nk'urungano. Umukoro mwaduhaye tuzafatanya kuwuvugutira umuti. Nifuje ko twongera kwibukiranya Ndi Umunyarwanda n'icyo igamije, kugira ngo bidufashe kujya twisuzuma neza. Bajya bavuga ngo niba wifuza kwihuta genda wenyine, ariko niba wifuza kugera kure gendana n'abandi. Urugendo rwacu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi rwadusabye kugendana hamwe mu bumwe, tutirengagije ibikomere biterwa n'amateka yacu. Iyo tuza kugenda buri wese ukwe, tuba dufite ibice birenga uko tungana hano. Amahitamo yacu rero niyo yatumye dushobora kwicarana uyu munsi, tugaha umurongo igihugu cyacu, tukarebana mu maso tutishishanya, tukubura amaso twemye, tukareba umugabane wacu n'isi muri rusange. U Rwanda si cyo gihugu cyonyine gifite ingirwamoko zitandukanye baduhaye iwacu. Hari ibindi bihugu biyafite kandi y'ukuri, ndetse bakagira na byinshi bibatandukanya. Nyamara bamwe muri abo ni bashishikarije iterambere n'amahoro arambye mu bihugu byabo, ugasanga akenshi bakomera ku gihugu cyabo na identity yabo, bigasumba ibindi byose byabatandukanya, bikabafasha kugera kure. Babishobojwe kenshi nuko haba harabanje gushyirwaho umurongo wa politike muzima, maze amategeko akagaragaza umurongo ntarengwa ku muntu wese wakwirengagiza inyungu z'igihugu cyangwa watatira iyo identity y'abenegihugu. Ndi Umunyarwanda yacu yo si amahame abantu bashyiraho gusa ngo yubahirizwe, ahubwo ni uburyo bw'imibereho, imitekerereze n'imikorere. Ni mode de vie, it's a way of life. Umukuru w'igihugu cyacu yarabitubwiye mu ihuriro rya 2014, aho yagize ati ibigize Ndi Umunyarwanda bivugwe buri munsi, ariko icyangombwa kurushaho duhaguruke dutangire tubishyire mu bikorwa
bibe umuco, bibe ibituranga bya buri munsi mu kubaho kwacu. Ntibyari byoroshye kugenda urugendo rutugeza aho buri wese mu bacu abasha kwivugira koko ati ndi umunyarwanda. Hari umwanditsi witwa Sen mu gitabo cye yise Identity and Violence yagize ati, a strong and exclusive sense of belonging to one group can in many cases carry with it the perception of distance and divergence from other groups. Ayashaka kwerekana ko rimwe na rimwe kwizirika ku isoko yawe gusa cyangwa aho ukomoka bigutera gusobanya n'abandi, kandi mugomba kujyana niba ushaka kugera kure koko. Murumva ko dukwiye kubanza gukira ibikomere bwacu kugira ngo dukize abato, tubahe umurage mwiza. Uko duhererekanya ibyo bikomere n'ubudasa bw'u Rwanda bigera no ku rubyiruko rwacu. Urubyiruko rwatuganirije rwagarutse ku byo umuhanga wundi witwa Marianne mu gitabo cyo yise The Generation of the Post-Memory, aho avuga ngo la notion de post-mémoire désigne la relation que la génération d'après entretient avec le traumatisme personnel, collectif et culturel subi par ceux qui l'ont précédé avec des expériences dont elle ne se souvient que par le biais d'histoires, d'images et de comportements au milieu desquels elle a grandi. Igihugu cyacu gishyiraho politike nziza kandi tukita kuyitoza ababyiruka. Imwe mu nzira idufasha kubigeraho ni uguharanira gusigasira amateka yacu, tukayakomeraho, tukayatoza n'abakiri bato nabo bakazayahererekanya n'abazabakomokaho. Kubimenya kandi tukabizirikana niko kuba mukuru. Bavandimwe ntwararumuri, twahanganye n'ibihe bikomeye bigoye bifite ingaruka z'igihe kirekire ku bana bacu. Nubwo tutahindura amateka, hari byinshi twamaze gusobanukirwa, ariko nanone ibisigaye ntibizikemura. Ni inshingano z'umuyobozi gukora urugendo rwo kwakira amateka yacu, akiyemeza kubaka u Rwanda, ariko ntagomba kugenda wenyine. Ni inshingano ye nanone gufatanya n'abayobora kugira ngo nabo babashe gutera intambwe yo kubana neza n'amateka yacu, bityo babashe kureba inyungu z'Abanyarwanda n'u Rwanda mbere ya byose. Gukomeza rero kugaruka ku muryango mu gaciro kawo no mu bibazo biwugaragaramo bifite ishingiro, kuko umuryango ari umufatanyabikorwa mu miyoborere no mu mibereho y'igihugu. Rubyiruko, bana bacu, hari byinshi mwarebesheje amaso y'abana ubu bibaremereye. Hari n'ibyo mwabonye bikababera umutwaro, ndetse hari n'ibyo mutaciye iryera ariko bibabera umuzigo. Hari bamwe muri mwe musa n'abibuka ibyo mutazi kuko mwari bato cyane. Ndagira ngo mpumurize abato bagizwe imfubyi na jenoside. Nigeze kubabwira ko iyo umuntu abarebye ababonamo icyizere ku buryo utatekereza ko mwakomeretse. Uriya Karori iyo umuntu amubonye abyina ntabwo wamenya ko afite ibikomere bingana kuriya. Abamaze iminsi bakurikira urubuga rwitwa Humans of New York, mwabonye inkuru ivuga uko umukuru w'igihugu cyacu yigeze kuganiriza abarokotse jenoside, babwira ko igihugu cyabasabye ibikomeye
kandi bakemera. Mwarakoze kubyumva kandi muri bato, muhumure, ababyeyi turahari, tuzakomeza gufashanya mu rugendo rwo kudaheranwa mwatangiye. Kuri abandi nabo nk'abatetero n'abandi, uyu munsi mumenye ko nta gihemu mufitiye igihugu. Uwo ari we wese washaka kubarebera muri iyo shusho, ntimukamuhe uwo mwanya, mukomeze kwiyubakira u Rwanda, mukoresha amahirwe twahawe n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, murushaho gushakisha icyazana amahoro arambye. Uko niko gukira nyako. Ayo yose ni amashami ya Ndi Umunyarwanda. Rubyiruko rero, bana bacu, mwese mukeneye kwitabwaho, buri wese agaherekezwa mu ntambwe ye agezeho, kandi turabibijeje. Twebwe nk'abakuru tuzabaherekeza mu nyota n'umuhate mufite wo gushakira umuti ibibazo twibaza icyo dukora ngo ntibizongere. Ibi bizafasha namwe gufasha abandi, cyane ko tugiye kugera mu gihe cyo kwibuka no kwibohora ku nshuro ya 25, imyaka 25 mu buzima bwa muntu no mu mateka yacu ni igihe kitari gito. Tuzaba twinjiye mu kindi cyiciro cy'urungano, ubwo muzaba mudusatira ko muzamujya mu cyiciro cy'abayobozi. Dukwiye no kwishimira ko tuzaba tumaze imyaka 25 dufite abana bakuze batitirirwa amoko, kuko politike yacu yahisemo ubunyarwanda. Aka gakorero kadaheza mugakomeze, atazagira udusubiza inyuma. Ibi biratuma umuntu ashobora no kuba yakwibaza, urubyiruko koko rumaze imyaka 25 rutabona ubwoko ku ndangamuntu. Umuntu yakwizera ko mu yindi myaka 25 batazaba bakinazi neza. Ngira ngo instant ya mbere no kuzajya bibonamwo indorerwamo y'ubunyarwanda, ko niyo politike yemeje, kandi iyo politike ari nzima, ibisigaye byaba biri mu mutwe w'umuntu nta ngaruka zagira ku bana barwo. Ndifuza rero gusoza iri jambo nkoresheje ubutumwa bukubiye mu ndirimbo y'umuhanzi nyakwigendera Kasiyana Twagirayezu. Yagize ati, umuntu nyamuntu akunda amahoro, akayifuriza na bagenzi be, ahora ashaka icyamuteza imbere, ahora yamagana uburyamirane. Umuntu nyamuntu si umwe bose bishisha, si umwe urenganya, si umwe uriganya. Umuntu ni nyamutima ukunda abandi, mu mirimo ye yitwaza umutimanama, yirinda icyamusiga ubuhemu, ntabwo yironda, ntarondaronda. Nguwo murage bana b'u Rwanda, buri wese nkaba mwifurije kuba umuntu nyamuntu. Ndi Umunyarwanda izatworohera kuyimika, kandi be isoko y'amahoro mu muryango, igihugu cyacu, Afrika n'isi yose. Murakoze.